Okay, so today what we're going to do is we'll look into a new topic, and I have valued your series examination. We'll have a discussion later, right? So today what we're going to do is we're going to learn about levels of planning. So previously what we did, we learned about levels of management, right? They were top level management, middle level, and bottom level management, right? So our corresponding our work that is planning. So our corresponding levels of planning. That's what we want to do. Okay. So in levels of planning, the number of managerial levels depends on the size of an organization. Okay, that's quite understandable. See, വലിയ firm ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറേ levels of management വേണ്ടി വരും. But see, ചെറിയൊരു firm ആണെങ്കിൽ there might be an owner and his son. ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും മോനും പരിചയമുള്ളൊരു വർക്ക് അവരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So the levels of management depends on the size of an organization. So as the organization grows in size, the levels will also increase, right? If it is a small industry, it might be run by a family, father, son, daughter. They might run. They'll have some workers who are nearby. If it is a big company, a multinational company, then they'll have many levels. What happens is, according to management theories, there are usually three levels, basically three levels. ഏറ്റവും ബേസിക് മൂന്ന് എന്ന രീതി. But there will be, when the size of the company is very large, there will be many. Right? So we'll have a region, we'll have a manager, we'll be having a manager, we'll be having a regional manager, and we'll have a person over his പല പല ലെവൽ ഉണ്ടാവും. But ഏറ്റവും basically there will be three levels of management, three levels of planning. Okay, so three levels of planning. First one is top level planning. It is equivalent to what the top level management does. So the top level management, they will prepare strategic plans, right? So that is top level planning. അവർ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ പ്ലാനിങ്. Okay, so the top level planning focuses on long-term goals and strategies in general of an organization. Okay, long-term goals and strategies in general. Okay, we are gonna do this, we are gonna do that, right? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ we are gonna expand, right? നമ്മൾ പുതിയൊരു സബ്സിഡറി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് വേറെ എവിടെയും തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് അതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ പ്ലാനിങ് വരുന്നത്. ഫോക്കസസ് ഓൺ long term goals and strategies in general of an organization. So the strategic plans clarify the mission and goals for the future. So top level planning, they will prepare the strategic plans. So top level management will do top level planning and they will prepare the strategic plans. So they clarify the goals of for the future, what we are going to do in future. So the top level management will say നമ്മൾ രണ്ടും കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണൂർ മാത്രമുള്ള കമ്പനിയാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു, നമ്മൾ കോഴിക്കോടും കൂടി ഒരു സബ്സിഡറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ്, long term goal. It is carried out by top level manager. These plans are made for 2 to 5 years or more. Same way, what the top level management, what the strategic plans are, that is top level planning. So the goals and objects are developed at the top level, are further refined and put into action by other levels. This is what we have to understand. Top level management will prepare the top level plans. And what are these top level plans? These are strategic plans. Okay? These plans are further refined. Okay? Add ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യും, മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യും. Certain things might not be possible for us. Okay? Certain things will be possible. So we'll add to it or we'll subtract from it. We'll refine it. Okay? Refine it and put it to action at the other levels of planning. Clear? So top level, so basically levels of planning. Now organization will have many levels depending upon its size. At basic, we'll have three. Okay? First one is top level planning. Top level planning means it's done by top level management, and top level planning involves preparation of strategic plan. That is the long term goals and objectives. So it will take have 2 to 5 years or more. Okay? Time span will be such that. And what happens is these plans are refined and put into action, okay, by the other levels of planning. Okay, that's top level planning. Next is middle level. So middle level planning carried out by middle level management.
So these are tactical plans. Middle-level management, they do tactical plans. Okay? And this will be concerned with how the resources of an organization will be utilized to achieve the goals. The top-level planning is for within 2 years or 3 years, we want a unit in say Kozhikode. So now the middle management, they have to prepare the tactics. They need to prepare the plan for how we are going to do this. Okay, within 3 years, how we are going to set up a unit in Kozhikode. Okay, so they need to know how much money can we invest, how much manpower do we have, can we transfer some of our manpower from Kannur to Kozhikode. Okay, how do we need to take new recruitment? All these things have to be planned. That's how they will be concerned with how the resource of organization will be utilized to achieve the goal. These are developed to support the implementation of strategic plan. Okay, so time spans are 2 to 5 years because the strategic plans will be from 2 to 5 years or more. So according to that, to support them, strategic plans in implementation support ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്ടിക് പ്ലാൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. കോഴിക്കോട് ചെയ്യണം, കോഴിക്കോട് പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് ലോങ് ടേം പ്ലാൻ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, കുറച്ചാളെ സ്ഥലം മാറ്റേണ്ടി വരും, കുറച്ചാളെ പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുക്കേണ്ടി വരും, അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻസിൽ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് പ്ലാൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മിഡിൽ ലെവൽ പ്ലാനിങ്. Planning is oriented to function and departments. Okay. Each department, what they will do. Okay. So we might need the purchase department to buy new equipments, right? We might need the marketing management, marketing department to do a study where is it possible. Okay, നമുക്ക് കോഴിക്കോട് വലിയ സ്ഥലമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. We need to do a market study. So all these things have to be done. So middle level planning is involved with each department, like purchase department or planning department, right, or advertisement department, rather than the whole company. Yeah. And the final one is lower level planning. The lower level planning is carried out by the department managers and supervisors. As the operation plans are the operation plans prepared to achieve organization goals. Include everything from preparing production and staffing schedules to budget planning. So what happens is in the lower level planning on actually execution നടക്കുന്നത്. Okay. So middle level planning we need to identify a spot for our new plant, our new unit, identify a spot for our new unit. The identification ചെയ്യുന്നത് lower level ആണ്. Okay. So the lower level planning is carried out by the department managers and supervisors. So I have said I need to set up a unit in Kozhikode, right? So what has to be done? I need to identify a place for that for my unit. So a market should be studied so that the raw materials should come in easily and my finished product should leave the facility easily. So അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം, നല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ലൈറ്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. That is the first thing. So these things are done by department managers. So they will send people out. Okay, find out the places where they are. It should be within a budget also. So okay, then operation plans are prepared to achieve the organization goal. So where are we going to do this? Where we are going to set up? It includes everything from preparing production, staffing schedules, budget planning. Okay. So where we are going to set up? Where we are going to set up? Who is going to do that? Okay. And how much money are we going to spend on that? All these things comes up under this. Okay. Preparing production means എവിടെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം, അത് എവിടെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Staffing schedules, that's പറഞ്ഞ we might have to transfer some people. We might have to add some people to recruit some people. So this is a staffing schedules and budget. Okay. How much amount can we spend? These are prepared for short term and may be revised often to be in tune with the tactical planning. Okay. So the strategic planning or the top level planning is done for 2 to 5 years or more, right? The tactical plans are done for 2 to 5 years because they supplement. They supplement strategic plan, so they are prepared for again 2 to 5 years time. Short term plans is better.
because our aim is to have a unit in Kozhikode by 3 years. Okay, so short term plan, first we will identify a spot that should be done within 2 or 3 months, right? വളരെ ചെറിയ ടേം ആയിരിക്കും, വളരെ ചെറിയ ടൈമിനുള്ളിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു ആദ്യം രണ്ടോ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക, ദെൻ അവിടെ പുതിയ യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക, ദെൻ അവിടെ പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ എടുക്കുക. All these things should be done in very quick pace and in a very short term, right? Yeah. So this is what levels of planning are. Okay, so levels of planning, levels of management, all these things goes hand in hand. Okay, levels of plan, types of plan, ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത്. സോ ഈ മൂന്നൊക്കെ ടോപ്പിക്സും ഒരുമിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക. So another levels of planning will depend upon the size of an organization, right? First and foremost thing, it will depend on the size of an organization. The bigger the organization, more will be the levels. Okay, example, in your study shop running, the owner and his son. Okay, maybe on the staff, അടുത്തുള്ള സ്റ്റാഫ് അവിടെ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോർ. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റോർ ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവല്ലോ, സാധനം വാങ്ങുന്നത്. ആ ഷോപ്പ് ഓണർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അവിടെ ഒരു വർക്കർ ഉണ്ടാവും. വർക്കർ വിൽ ടേക്ക് യുവർ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ പ്രിപ്പയർ ദ യുവർ ബണ്ടിൽസ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ചെറിയ അവിടെ ലെവൽസ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ആവുന്നതിന് ടോട്ടലാക്കാൻ more and more levels. So at basic, fundamentally there will be 3 levels. Okay? So they are top level planning, middle level planning, and lower level planning. So in top level planning, what has happened? Top level planning is done by the top level management. Top level management, what they do, they prepare the strategic plan. Okay. Strategic plan means the plan to show us the where we are going to be. Okay. What's our aim? What's our direction? So it will be prepared for future goals, and everything will be considered, and it will be prepared for a time of 2 to 5 years or even more. Right? So it's focused on long-term goals and strategies in general. Okay. So the goals which you prepare in the top level are defined. Okay. If there's something to be added, they will be added. If there's something to be deleted, it will be deleted, and by the other levels. ചിലപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം പറ്റുന്നില്ല, അതിന് നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നോക്കി ചെയ്യണം. So the middle level management, middle level planning is carried by the middle level management. And what is it? They prepare their tactical plan. Okay. And what is tactical management? It is concerned with how our resources will be utilized to achieve the goals. How our resources will be utilized to achieve the goals. Okay. Concerned with how resources of our organization will be utilized to achieve goals. That is, we need to add more people. We'll have to add more people. Okay. Like that. So these are developed for support the implementation of strategic plan. Time span is again 2 to 5 years, and the planning is oriented to functional departments rather than to the organization as a whole. Here we will be concerned with the department, the advertisement department, or the staffing department, HR department, okay, planning department, or the department is concerned there. And finally, third level is lower level planning. Okay. Lower level planning is carried out by the department managers and supervisors. We are actually executing, operating, okay, operation plan. We have strategic plan, we have tactical plan, we have operation plan. Operating, they are done by the lower level, and this is called as lower level planning. How we are going to do? We need to prepare production and staffing schedules. We need to prepare budget planning. Everything will be done in this level, and these things are done for short term. Okay? Because it will add to a tactical plan. Tactical plan and changes corresponding item മാറ്റേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു, പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ആയി. സ്റ്റോപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ everything has slowed down, right? So we have changed our tactics, right? Okay, for COVID situation on, so there's no point in doing it now. We'll delay it for some time. So again, at that time, what will our tactical plan has been delayed for 6 months. We say we'll do it after 6 months. Let the lockdown or the COVID situation change, then we do it. So the corresponding item down,
ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻസും മാറും. they goes in hand in hand. സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻസും ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻസും ഒരുമിച്ച് പോകും. ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻസും ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻസും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വേണം. ടാക്ടിക്കൽ പ്ലാൻസ് ഒന്നും ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും. All these things are interrelated, right? The next topic, steps in planning. A very general topic. You know what you are doing. All of you know. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. What are steps in planning? So planning is a continuous activity performed throughout the life of an organization and involves several interrelated steps, right? So planning never stops, right? ഇന്നിപ്പം we'll have a plan for tomorrow. നാളെ എന്ത് ചെയ്യാം? അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ നാളെ എഴുതും. So that's the planning for tomorrow. Right? So planning is a continuous process. It will never end. Okay? Throughout the life of an organization, there will be plans, and it will involve several interrelated steps. So when you നിങ്ങളിപ്പം കേട്ടിട്ട് അസൈൻമെന്റ് ഇന്ന് എഴുതേണ്ട നാളെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാളത്തേക്ക് വേറെ വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പലതും ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആണ്, കണക്റ്റഡ് ആണ്. പ്ലാനിങ് is a continuous activity performed throughout the life of an organization and involves several interrelated steps. Okay? There are many things. ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേത് മാറിക്കൊണ്ടങ്ങനെ പോകും. Okay? Planning is a lengthy process and a step-by-step approach is adopted. Okay? Planning is a lengthy process. So it will never end. It is a continuous process. It will never end. So it's a lengthy process, and what we do is we'll do it by step by step. ആദ്യം മൊഡ്യൂൾ 1 പഠിക്കുന്നു, then മൊഡ്യൂൾ 2 പഠിക്കുന്നു, then മൊഡ്യൂൾ 3, മൊഡ്യൂൾ 4 അങ്ങനെ. ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂൾ 6 ആദ്യം പഠിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം പഠിക്കുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 1, മൊഡ്യൂൾ 2, മൊഡ്യൂൾ 3, മൊഡ്യൂൾ 4. So it will be connected. Our syllabus is like module 1. After learning module 1, then you can learn module 2 because you have to take some things from module 1, right? Then you will take module 3, like that. Step by step approach on channel. What is the first step? The step is being aware of opportunities. Okay? The first step, we will have step by step approach on. The first step is being aware of opportunity. That is the first thing. Okay? The real starting point of planning is the awareness of opportunities in the external environment and within the organization. Okay, from where does the planning start? Okay, planning starts when there's an opportunity. Okay, and we need to identify the opportunity. Okay, നമ്മുടെ ടൂർ പോവാം എന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് തുടങ്ങുന്ന when do we start planning for going for a tour? When the time comes up. Okay. This is the time when everyone is going for a tour. Okay, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. So ആ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ദ അവയർനെസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? ആ ടൈമിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നവരാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And plan where does this opportunities come from? Opportunities may be from external environment and within the organization. Okay, so all other college students are going for 2. Okay, all other finalist students are going for a 2. So when you are in the finalist one, you see externally there's an opportunity. See, everyone is going. So we will also start planning about going ourselves. Okay, or else maybe from the college itself. Okay, the college will have a circular and tell you, the principal will tell you okay, you may go for the tour from this month, from so and so dates. Okay, you can go from like November to within November to October, November. You need to complete your tour. You give a time schedule. For that time schedule, what you will do is start planning. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു, ഒക്ടോബർ നവംബർ ടൂർ പോവാം. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നേരം നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് with the awareness of opportunities. So opportunities will come from external environment and also within the organization, right? So managers have to see the opportunities clearly and completely. We have to see the opportunities clearly and completely, right? For example, now when the lockdown announced, what happened? Dining, the students, the dining is stopping, and we had to go for what? On delivery, door-to-door delivery. So managers need to see that okay, there is a scope for door-to-door delivery is there. So he should be able to add for some people for that. Okay, ആൾക്കാർ മാത്രം പോരാ, he need vehicles also, right? Because ചിലപ്പം ഒരു ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും, അടുത്ത ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ വെസ്റ്റ് നിന്നായിരിക്കും, right? So
ഈസ്റ്റിലേക്കും വെസ്റ്റിലേക്കും പോകാൻ he must have people and he must also have the bikes, right? So എല്ലാം planned ആയിരിക്കണം. So he should be able to see the opportunity clearly and completely. Okay, so that's how can he buy a new vehicles, okay, or shall we rent it out? Okay, ഇപ്പം എനിക്കൊരു രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെന്റ് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വണ്ടി വാങ്ങണോ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാണാൻ പറ്റണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സോ can I profit from that? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ can I profit? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുമോ? and have to answer why and how they expect to profit from the opportunity. എനിക്കിത് മനസ്സിലായ പോരാ, എനിക്ക് തോന്നി, പക്ഷെ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. I should be able to explain how can I profit from that, okay? Or why do I believe I can profit from that? Okay, so what is the first step in planning? First step in planning is identifying the opportunities, or being aware of the opportunities. So where do these opportunities come from? Opportunities maybe coming from external environment, or maybe from within our organization. So what is the role of manager? He should see that the opportunity clearly and completely, understand the feasibility of profiting from that. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ പുതിയ ബൈക്സ് വാങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ലാഭമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെന്റ് എടുത്താൽ എനിക്ക് ലാഭമായിരിക്കും നഷ്ടമായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി വാങ്ങണോ? ഇത് ഏതാ തീരുമാനിക്കുന്നത്? 3 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 3 ചോയ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? ഐ സെലക്ടഡ് റെന്റിങ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെന്റിങ് ചൂസ് ചെയ്തത്? വൈ ആൻഡ് ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു പ്രോഫിറ്റ്? ഓക്കെ, സോ റെന്റ് എടുത്ത് ഇത്രയാണ് വരിക. സോ ഐ ഹാവ് paid this much daily. Okay, or else I have to pay this much. അങ്ങനെ വരും, right? So that is the first step, being aware of the opportunities, right? Next step is establishing objectives. The second step is establishing objectives. Objective is the planning begins with the determination what an organization wants to achieve during a specific period. Okay. So there's a lockdown. What do I need to do to overcome this time, okay? Or to stay alive during this time? Okay, എനിക്കൊണെങ്കിൽ ഷോപ്പ് അടിച്ചിടാം. There's no point. I'll have zero benefit, right? ഞാൻ ഷോപ്പ് തുറക്കണ്ടേ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറക്കണ്ടേ, അത് തീരുമാനിക്കണം. വാട്ട്സ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ? ഓക്കെ, എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും നഷ്ടമുണ്ടാവും? അധികം ആളും ഡെയിലി വന്ന് കഴിച്ചു പോകുന്ന ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂട്ടും. They will not open because they don't have the facility to do a door-to-door delivery, or people may not order from there. So that's the first question. Okay. Planning begins with determination of what an organization wants to achieve during the specific period, right? The availability of existing resource has to be considered for arriving at the objective. This is to be done for long term as well as short term. Okay, so in the resource, can I do this? Can I open my restaurant during the lockdown? Do I have the resources? എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്രയും ഓർഡർ വരുമോ? ദാറ്റ്സ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്രയും ഓർഡർ വരുമോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത്, കൂടുതൽ ഹോം ഡെലിവറി ആണ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ബേസ് ഉള്ള ഇതാണെങ്കിൽ പ്രിഫർ, റൈറ്റ്? ഇപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് പോകുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ മൈറ്റ് നോട്ട്. സോ available has to be considered for arriving at the objective, and this may be done for long term also and for short term also. So organize the objectives, provide the basis for department level objectives. Okay, so I have decided to open the restaurant. Okay, I have decided to open the restaurant. So that means I need my cooks to come in. I need my purchase managers to purchase the thing. I need my delivery boys. Okay, so all department I corresponding activity. Number I have decided not to open. So larkum will take come. Okay, so I decided to open my restaurant. So I need my cook to come in. Or cooking department set. I need my purchase department. Okay, cooking purchase department come in. So that's also set. Our department I need my delivery boys to also work. So that's again set. So that's department level objectives provide the basis for department level. Okay. Third step is developing premises. Okay.
So what is premises? Premises are സാഹചര്യം. Okay, premises are the assumptions about various elements on which plans have to operate. Okay, എന്തൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് വർക്കിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ആ premises നോക്കാം. Premises are the factors facilitating and blocking the goal achievement. എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ? എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എമൗണ്ട് ഇല്ല. That will either help me in achieve my goal or it will be blocking in achievement of goal. എനിക്ക് ഷോപ്പ് തുറക്കണം, എനിക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറക്കണം, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ മണി ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വന്നാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? എൻ്റെ ഗോൾ എനിക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം നമ്മൾ പറയല്ലേ, ആ ടേം സാഹചര്യങ്ങൾ. Premises can be internal and external. Okay? External premises are factors that influence plans which are outside the firm, that is government policies, economic conditions, etc. Okay? പുറത്തുനിന്നുള്ള സാഹചര്യം. Internal factors which influence plans that inside the firms, such as organization policies, resources, etc. എനിക്ക് ജോലിക്ക് ആളില്ല, എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അതിന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരില്ല, എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. എൻ്റെ ഇന്റർണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണത്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ല, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി ടു സ്പെൻഡ്. അത് ഇന്റർണൽ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ്? സംതിങ് കോൾഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. വി നോ ഫോർകാസ്റ്റ്, വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, പ്രഡിക്ഷൻ. നാളെ മഴ പെയ്യും, ഫോക്കസ് വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നാളെ മഴ പെയ്യും, നാളത്തെ സാഹചര്യം പ്രഡിക്റ്റ് ആണ്, അസ്യൂം ആണ്. Forecasting is assumption of future events. Forecasting is important in premising. സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ കടം വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യണോ, ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കുമല്ലോ. കടം വാങ്ങണോ, റിസോഴ്സസ് ഇല്ല, സോ ഐ ഷുഡ് ബോറോ സം മണി. അത് അങ്ങനെ ബോറോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും, അത് പ്രഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു. നാളെ ഗുണമുണ്ടാവോ, ഷോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറന്നാൽ എനിക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ടാവുമോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. The success or failure of planning will depend upon the forecast. By using forecasting techniques, managers can predict the future trends with fair degree of accuracy and utilize them to achieve the predetermined goals. Okay, so that's management level പറയുന്നത്. Then we need not bother about that. There are many techniques. Okay, നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ടെക്നിക്സ് ഇല്ലേ, കാനിക്സ് മെത്തേഡ്, മക്കോളിസ് മെത്തേഡ്, അങ്ങനെ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗിലും ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മാനേജേഴ്സ് ക്യാൻ predict the future trend. Okay. Managers can predict the future trend with fair degree of accuracy. We may not be 100 degree of accuracy, but even then we have fair degree of accuracy and utilize them to accomplish the predetermined goals. Okay. What the first step is identify alternate course of action. Okay. We need other various. The concept of alternate courses suggests that objective can be achieved to various courses. ഒരേ വഴിയിലൂടെ അല്ല, പല രീതിയിൽ പോലും നമുക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വഴികളാണുള്ളത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. Step 5, evaluating the alternate courses. At this step, an evaluation of each alternate course of action contributes objectives in the light of resources and objectives ആണ്. നമുക്ക് കുറേ വഴികളുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് വെറുതെ ലോട്ട് ഇട്ടെടുക്കുന്ന പോലെയല്ല. What we do, we need to analyze that. We need to analyze how in the light of നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, light of resources and objectives. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള റിസോഴ്സസും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെച്ച് ഓരോ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിക്കുക. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പണ്ട് we are going to Kashmir. Okay, we can go by bike, we can go by flight, we can go by train, we can go by car or something. Right? ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. We need to look into it. ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി? ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാണ്, ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാണ്, സോ ബൈക്ക് ഓർ car is not a safe option. We might go for, we might take a train or a flight. Okay? Or else our aim is to spend more and more time in Kashmir. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, so train becomes hassle because we will have too much time to travel, so we'll take a flight. അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ്. നമ്മൾ റൈഡിങ് ആണ്, we need to enjoy the ride, so we will go for bike or a car. So we'll have different courses. Ultimate objective is reach Kashmir, but there will be other factors to be considered. What are the resources? And based on that, we'll evaluate all the courses. And finally, we'll set the one best thing.
we decide we are gonna go by bike or decision making. Then establishing sequencing activity step 7. After selecting the best course of action, the steps and full sequences are determined and then the plan is implemented. Okay? So bike we had selected bike manju. Then now what we need to chart out the road. Okay? Either road home selecting, where can we stay? Okay? At what speed we must go. If time would have pointed them so we can stay there. Petrol ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നോക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്യും. Full sequences are to be determined because once we get on the road, we don't know what will happen. Right? We may not find a good place to stay, and we cannot ride throughout the night. What we'll do? Usually, what we do? We'll wake up at morning 5 o'clock. We'll start the ride 5 to continuously till 6 o'clock. We'll ride in the evening. Then what we'll take up? We'll go to a hotel and sleep. That's how we do the riding process, right? Then reviewing the planning process. So the feedback management mechanism, results obtained are periodically monitored and future plans are framed out based on the reviews. So finally, we have implemented the plan. Okay, our plans are then we are reviewing. Okay, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പോകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യും ആ കറക്ഷൻ വരുത്തും. Feedback നമ്മൾ എടുക്കും continuously monitor ചെയ്യും. Feedbacks will be taken and based on the feedback our future plans will be framed. Okay, നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എന്താ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലഞ്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡിലേ ആക്കിയാൽ. ഓക്കെ, ലഞ്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡിലേ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ഇതാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലഞ്ച് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ ഹോട്ട് പീരീഡ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് മാറി പോകും. സംടൈംസ് there will be rain. ഓക്കെ, റെയിൻ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളത് പ്ലാൻസ് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോർ ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, yeah. So what are the steps in planning? The first step is identifying the being aware of the opportunities. Identify the opportunities or being aware of opportunities. Opportunities will come from external environment and from the internal environment. That is within the organization. So we need to be aware. We need to identify the opportunity. Right? The second thing is establishing objectives. Okay, we have identified an objective. We are aware of an opportunity. Now we need to capitalize on that. Okay, so we need to establish objectives. Okay, what are we going to do within a period of time? Right? ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്. അപ്പം എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഇല്ല, കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ആ രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കാം. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്, അപ്പോൾ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഇല്ല, വളരെ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഷെയർ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, കസ്റ്റമർ ഷെയർ നമുക്ക് കൂടുതലാണ്, അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രൊമൈസസ്. സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കുക. ഇന്റേണലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും, എക്സ്റ്റേണൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ഇപ്പം പറയുന്നു, ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു you can deliver only till this much time. Okay, 7:30. You can deliver only till 7:30. So you will have to plan accordingly. Okay, so tomorrow government may say you can deliver up to 9 o'clock. Okay, so you can do that. Or maybe tomorrow the government will say no more delivery. All the restaurants are to be closed. So that's again an extent. And internally also it will be there. How many drivers do we have? How many vehicles do we have? Okay, so because the order may come from any part of the place, right? Any corner. So do we have the facilities to take the food to there? Okay, so സാഹചര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. Forecasting important. Forecasting means prediction ആണ്. Assumption of future events. We are predicting this will be happening. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമ്മൾ predict ചെയ്യണം. Then step 4, identify alternate course of action. ഏതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം. Then step 5 is evaluating alternate courses. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോതിന്റെ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ്, പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. Then selecting the best course of action. Okay. Selecting best course of action. And finally establishing the sequence of activities. We have planned. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കശ്മീർ വരെ പോകണം. So we have this much of opportunities. We selected by bike. And now what we are going to do? Establish the sequence.
we'll start the writing at this time. We'll end the writing at here. Again, we'll plan this go. Finally, reviewing the planning process. Okay. And then at the same time, we plan the or else do we have to change something? So all these things have to be considered. Okay. Yeah. So let me know if you have any doubt.